ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹੈਲੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਐਂਡਰਿਊ ਕੋਮੋ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਘਰੇਲੂ ਅੱਤਵਾਦ। ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੇ ਬਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਝੂਠ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਖਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੂਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 2 ਰੂਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਧਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਐਂਡਰਿਊ ਕਿਓਮੋ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਉਹ ਹਸੀਦਿਕ ਰੱਬੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਸੀਦਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਸੀਦਿਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। Intolerant, it is ignorant, but it is also illegal. And at the end of the day, it's not just about words, it's about action. And we have seen enough in New York. This is violence spurred by hate. It is mass violence, and I consider this an act of domestic terrorism. Let's call it what it is. These people are domestic terrorists, and the law should reflect that, and they should be punished as if it was an act of terrorism. ਤੇ ਉਧਰ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 2 ਸੂਰਬੀਰ ਪਰਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਾਈਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਫਰੀਵੇ ਚਰਚ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਾਈਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ JP ਬੇਵਰਿੰਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। I'm Chief Bevering, White Summit Police Department. First of all, I want to give my condolences out for all the parishioners and the the parishioners at the church and our community. We're all hurting right now, and I just want your prayers for everybody at this time. Today will just be a brief statement about what's going on so far. At this time, we just want to tell the community that there is no ongoing threat to this incident. So today at approximately 11:50 a.m., a gunman entered the West Freeway Church of Christ, White Settlement, Texas, during the church service. The preliminary reports indicated that the man entered the church and fired a weapon. A couple of members of the church returned fire, striking the suspect, who died at the scene. Tragically, the person shot by the suspect died at a local hospital, and a second parishioner has life-threatening injuries. As we stated, the suspect is deceased, and the threat has stopped thanks to the heroic actions of those 2 service parishioners at the church. While with the resources available with the Texas Rangers and DPS, they will be leading this investigation. If we have additional information, we'll release it to the media and the public. In the meantime, like I said, we just ask for your thoughts and prayers for our community and the parishioners of the West Freeway Church of Christ. ਤੇ ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਾਈਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਫਰੀਵੇ ਚਰਚ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਿਟ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। First off, I want to say that I am extremely thankful to Lieutenant Governor
and the governor, Governor Patrick and Governor Abbott, and their rapid response to this. To the law enforcement agencies that have been here, we couldn't have asked for more professional, seamless interviews and work with our congregation and our people, and the kindness that was shown to them by law enforcement. We lost two great men today, but it could have been a lot worse. And I'm thankful that our government has allowed us the opportunity to protect ourselves. We have a congregation here of open-hearted people. We help people. We're here to help people. And to have something like this happen destroys my heart. And when I say destroys it because there is evil in this world. Today is one sermon I'll never preach. It'll go away. It was called Leaving a Legacy. And two men today left a legacy. But a congregation is going to build on that legacy. We'll have a church-wide meeting tomorrow night because we did not get to have our service this morning. We will be meeting in our building at 6 p.m. Those that want to be here at 8 o'clock, I'm going to make a blanket statement for you, the media, and for the public. And right now I'd like to say to all those that are watching, thank you for your prayers. Please continue to pray for the West Freeway Church family. We like to say we're a place you and your family can call home. Today our home was invaded by evil. The sad thing is it happens all the time as far as evil's concerned. But I know two men right now that are better off than any of us are. And I hope and I pray that not only will we survive this, I know we will, but that in some way we might be a beacon to those who don't know what to do. Because today we proved that not only can we be God-loving, God-fearing people, but we can protect each other as well. Thank you. ਤੇ ਉਧਰ ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਰਚ ਵਿੱਚ 240 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ 6 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। 242 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹਾਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ JP ਬੇਵਰਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵੈਸਟ ਫਰੀਵੇ ਚਰਚ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵੀ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਈਰਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਸਨ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। Happy New Year. Well, I think it's been handled very well. The Marines came in. We had some great warriors come in and do a fantastic job. They were there instantaneously as soon as we heard. I used the word immediately. They came immediately, and it's in great shape. As you know, this will not be a Benghazi. Benghazi should never have happened. This will never, ever be a Benghazi. But we have some of our
greatest warriors there. They got in there very quickly. As soon as we saw there was a potential for problem, they got in, and there was no problem whatsoever. I also want to thank the Iraqi government. They really stepped up. I spoke to the Prime Minister today. I thanked him, but they stepped up very nicely. I don't think that would be a good idea for Iran. It wouldn't last very long. Do I want to? No. I want to have peace. I like peace. And Iran should want peace more than anybody. So I don't see that happening. No, I don't think Iran would want that to happen. It would go very quickly. ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚ ਹੰਟ ਜਾਂ ਹੌਕਸ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। The impeachment thing is a hoax. It's a big fat hoax. We had, I guess, 196-0 with the Republicans. We had 3 Democrats come over. One actually joined our party, as you know, which is, I think, a record. I don't think that's been done before in terms of somebody coming in like that on a vote like that. But he joined our party from New Jersey. He's going to be fantastic. And no, I think I look forward to it. I mean, we'll see. We did nothing wrong. All you have to do is read the transcripts. If you read the transcripts, or you could also do something else. You could go see or speak to the president of Ukraine, and the president of Ukraine said loudly and boldly, and I appreciate his statement, he said it many times, there was no pressure. The foreign minister of Ukraine said there was absolutely no pressure. And that's the whole case right there. There was no pressure whatsoever. I do say 2 things. We have to check corruption, and we also have to find out why is it that the United States is always giving foreign countries money, and Germany and France and all of Europe, they're not doing much. In fact, they're not doing anything relative to this. Why is it always the United States? I've been asking you those questions and making those statements for a long time to everybody standing here. Nobody ever mentions that. That was part of it. In fact, that's in the transcript also. I talk about a very good woman, to be honest with you, Chancellor Merkel. But I said, where is Chancellor Merkel? Where is President Macron of France? Why aren't they putting up money? Why is it always the United States? Nobody ever covers that, but that's a big factor. So I think that's going to go very quick. I think it's going to go very easy. We have tremendous, and you know, I have to say this, we have tremendous Republican support. What the Democrats did in the House was a disgrace. What they did, how unfair it was. We didn't get lawyers, we didn't have witnesses, we didn't do anything, and still we got 100% of the Republican votes, and it was bipartisan because we got 3 Democrats. So I think the impeachment thing, I call it impeachment light. It's a disgrace. And Nancy Pelosi should be ashamed of herself. She's a highly overrated person. I know her well. She's highly overrated. तो उधर नਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ 250 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ। ਔਰੇਂਜ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਓਰਲੈਂਡੋ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਭਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ लगदा है जब गोलीबारी हुई तद वो बाहर सन। शरीफ दफ्तर के एक अधिकारी ने आख्या कि आयोजन के दौरान कई बंदूकधारी गार्ड भी मौजूद सन। दफ्तर वालों जारी बयान में आख्या गया कि गोली लगन की सूचना तो बाद जख्मी शख्स नूं तुरंत हस्पताल लिजाया गया। उन्होंने कहा कि सानूं अफसोस है कि दोवें ही जख्मियों नूं बचाया नहीं जा सकिया ते क्लब विच बंदूकधारी दे वड़न अते सुरक्षा के सवालों ते अधिकारी ने कहा कि क्लब विच सुरक्षा तैनात की गई है, लेकिन गार्डां दी ड्यूटी बाहर सी। इस कारण व्यवस्था अजिही रही कि पार्किंग स्थान के आस-पास सुरक्षा तैनात की जाती है ताकि किसी तरह की वारदात ना हो। आम तौर पर गार्ड क्लब के अंदर एंटर नहीं करते। 250 people here when this occurred. Upon our arrival, a lot of them left. We currently have the 6 or 7 security guards that were here. We'll interview each of them, as well as I believe 5 or 6 people that had remained inside that we're also going to be interviewing. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय महादोष मामले का सामना कर रहे हैं ते उत्थे ही एक नवा गवाह सामने आया।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰੂਡੀ ਜੁਲੀਆਨੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ। Do demonstrations, I'd give lectures, I'd give summations, or I'd do what I do best, I'd try the case. I'd love to try the case. Well, I don't know if anybody would have the courage to give me the case, but if you give me the case, I will prosecute it as a racketeering case, which I kind of invented anyway. So it's been 30 years ago, but let's see if I can still do it. ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕੁਦਮ ਫੋਰਸ ਕਮਾਂਡਰ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨੀ ਸਮਰਥਿਤ ਪੋਪੂਲਰ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਅਬੂ ਮਹਿੰਦੀ ਅਲ ਮੁਹੀਦੀ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਟਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਚ ਮੈਕਕਾਲਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। This morning, Iran's master terrorist is dead. The architect and chief engineer for the world's most active state sponsor of terrorism has been removed from the battlefield at the hand of the United States military. No man alive was more directly responsible for the deaths of more American service members than Qasem Soleimani, the leader of the Quds Force within Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps. Soleimani's schemes and his agents killed hundreds of American service members in Iraq and Afghanistan. He personally oversaw the state-sponsored terrorism that Iran used to kill our sons and our daughters. And as we've seen in recent days and weeks, he and his terrorists posed an ongoing and growing threat to American lives and American interests. Soleimani made it his life's work to take the Iranian revolutionary call for death to America and death to Israel and turn them into action. But this terrorist mastermind was not just a threat to the United States and Israel. For more than a decade, he masterminded Iran's malevolent and destabilizing work throughout the entire Middle East. He created, sustained, and directed terrorist proxies everywhere from Yemen to Iraq to Syria to Lebanon. Innocents were killed. These sovereign countries were destabilized. In Syria, this leading terrorist and his agents acted as strategists, enablers, and accomplices to Bashar al-Assad's brutal repression and the slaughter of the Syrian people. In Iraq, his violence expanded Iran's influence at the expense of the Iraqis themselves. His dark, sectarian vision disenfranchised countless Sunni Arabs and paved the way for the rise of ISIS. And with ISIS largely defeated, Soleimani and his agents again turned their sights on controlling the Iraqi people, who through massive protests are rejecting not only a corrupt government, but also Iran's influence over that government. And once again, there were Iran and its proxies facilitating violence against these peaceful protesters. For too long, this evil man operated without constraint, and countless innocents
have suffered for it. Now his terrorist leadership has been ended. Now, predictably enough, in this political environment, the operation that led to Soleimani's death may prove controversial or divisive. Although I anticipate and welcome a debate about America's interest in foreign policy in the Middle East, I recommend that all senators wait to review the facts and hear from the administration before passing much public judgment on this operation and its potential consequences. The administration will be briefing staff today on the situation in Iraq. ਹੈਲੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਐਂਡਰਿਊ ਕੋਮੋ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਘਰੇਲੂ ਅੱਤਵਾਦ। ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੇ ਬਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਝੂਠ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।